Hey guys, so this is me ulit, Josh, and let's have a short tutorial ulit. This time, meron tayong nakitang question sa isang Facebook group. Ito yung sinabi niya, what's the best character data type to use? So in SQL ito, by the way, if you're not yet familiar with these data types. In SQL, there are several ways to store character data. So ito yung mga common sa kanila, CHAR or CHAR, VARCHAR, and CHAR and VARCHAR. Yeah, so to answer the question, wala naman talagang quote-unquote best for all cases na data type. So it really varies to your use case. Pero let's try to understand the differences between these texts or data types. First, sisimulan ko lang muna tong char versus varchar. Okay? Or varchar. Yan. However you want to call it. Alright, so si char or varchar, both of them store text data or alphanumeric. If you have, let's say, first name, last name, email address, ano pa ba? Country, location, and all text fields na pwede nyo maisip, ang mga gagamitin nyo ay malamang sa malamang either char or varchar. So lahat ng mga may text character, ito yung pagpipilian nyo, char or varchar. So anong difference ng dalawa? So char is a data type na merong fixed length. So kapag sinabi natin fixed length, kung ano yung in-specify nating length doon sa data type na yon, kahit anong ilagay mong characters, kahit ilang characters lang ang meron siya, your data will still be read with those with that particular length. So let's have an example. Okay? So gawa tayo ng, sige, drop ko muna siya. So gawa tayo ng temporary table. So itong temporary table na to is called fake patients. Okay? So maglalagay tayo ng ID, tapos last name, tsaka first name. Pero gumawa tayo ng extra last name and extra first name columns para ma-differentiate natin yung dalawang data types. I have last name and first name na merong char 15 na data type. And last name, first name na varchar 15 naman yung data types. Okay? So, create natin siya. Okay? By the way, I'm using SQL Server. And gagawa tayo ng sample data. Ito. So, we have Carol, Sonia. So, same lang naman siya. Or Sonia Carol pala. So, Alexander King, Rodney McCoy. Yan. So, again, magkahiwala yung last name and first name. And again, we have two different first name and last name na columns sa ating table. Okay, so i-insert natin itong mga sample values na to. Ayan. So, try muna nating pakita yung ating mga data. So, unahin muna natin yung mga char data types muna. Ayan. So, nakikita naman natin that Carol and Sonia are here, King Alexander, and McCoy Rodney. So, wala namang siyang problema. So, parang malinis naman siya, right? Pero, let's try to concatenate yung last name and first name ng dalawang columns na to. Again, if you look at the columns that I have used, these are columns with char 15 na data type. So, ano kaya ang mangyayari kapag kinoncatenate natin yung dalawang fields na ito? Okay, so in SQL, for us to concatenate two columns, gagamitan tayo ng plus. Right? So, run natin to. Ayun. So, napapansin nyo, parang merong mali dun sa ating full name char, right? So, yung concatenated na full name ng ating table ay masyadong maraming spaces, right? So, bakit kaya? So, ang ginawa natin sa ating mga columns ay, yung mga char columns natin ay meron siyang char 15 na data type. So, ibig sabihin ng 15 dito ay, yun yung magiging fixed lengths ng ating data.
Si Carol, naka ilang characters yan. So we have CARROLL. So that's 7 characters. Pero since gumamit tayo ng char data type, regardless kung gaano kakonti yung nilagay nating characters sa ating column, yung length na makukuha or may store natin dun sa ating field ay mananatiling 15 characters. So kung ikakopy ko siya, tingnan lang natin. Ayan. So pagkaka-paste ko, napapansin natin may mga extra siyang spaces. Okay. So ganun yung ginagawa ni char data type sa SQL. So again, it has a fixed length. So kahit na konti lang nilagay natin, ang mangyayari is maglalagay si SQL ng extra spaces doon sa ating values. Okay? What about VARCHAR? Sige, try naman natin si VARCHAR. Si VARCHAR, papalitan ko lang tong mga to. Ayan. And then, yeah. So, ano mangyayari kapag i-concatenate natin yung dalawang columns natin na parehas VARCHAR 15? Ayan. So, mapapansin natin na yung mga spaces kanina nawala siya. So, ang nangyayari dito ay yung actual values sa ating mga columns like last name VARCHAR and first name VARCHAR, kinoncatenate lang sila. So, pinagsama lang sila. So, since wala akong nilagay na parang separator ng last name tsaka first name, kikita natin na parang magkasama talaga siya sa isang salita lang or sa one word lang. And if we want to add, let's say, comma, space, since nauna yung last name ko, then pwede naman natin siyang gawin and mapapansin natin na okay na yung format ng ating last name. So that's varchar. So hindi siya, or unlike kay data type na char or car, hindi siya fixed. So kahit konti lang nilalagay nating values dun sa ating mga columns, yun lang din yung ini-store ni SQL. Okay? So I hope that's clear. And siguro, some couple of notes lang. So kailan natin gagamitin si car? If you have data na fixed talaga yung length, for example, product code, typically yung mga product codes or ano-ano mang mga codes, may meron siyang mga fixed length. For example, kay US, yung yung abbreviation ng state ng US states are always 2 characters. So pwede natin gamitin si car as data type doon. At iba pang mga codes that you can think of, as long as they have fixed length, that's gonna be the time when you can use char. Pwede nyo pa rin naman gamitin to, si char kay name or kay last name and first name. Balik natin. Pero you just need to do further fixes doon sa data natin. Kasi kung hindi natin siya lalagyan ng mga fixes like this, makikita natin that the concatenated last name and first name would look so weird, right? So para ma-fix natin yan, we can try to use trim function kay SQL. Si trim, tinatanggal niya yung mga leading tsaka yung mga trailing spaces doon sa text natin. So kapag ni-run natin to, maayos na ang ating concatenated na full name. So yun, if it's also a helpful function kay SQL kapag naglilinis tayo ng data, if you want to remove extra spaces doon sa data nyo, trim is one of the good functions that you have in SQL. So there you have it. It's a bit tricky if you are going to be using just the char data type. So you might want to look at or consider using varchar instead. And last point na, paano naman yung mga data types na mayroong n sa unahan? Itong nchar and varchar. So parehas lang din sila, ganun lang din yung concept nila. Ang pinakaiba is ano yung mga characters na tinatanggap nila.
See, CHAR and VARCHAR only takes normal. I don't know how to call that, but it's only taking normal characters or yung letters A to B, C to D, A to Z, mga ganon, tsaka 1, 2, 3, 4, 5, and special characters. Um, yung mga may N na data types, and VARCHAR and CHAR, they are also taking special form of the characters. So for example, Enye, or ibang mga accented na vowels. Yung mga letter A na merong hyphen or um, but ligit, kudlit sa taas. So yon. Those are some special forms or format of the characters that those data types can take. Ano pa? Ibang mga language, yung Korean, Japanese, yung mga ganong special characters. That's or var and varchar can take those values, and nchar can take those values. So yeah, I think that's just all about this question. So I hope na medyo may natutunan kayo for today's short video. See you ulit.